Back in your life on this Monday, February 1st, 2021. Hello again, everyone. Welcome to this special edition of the Helwani show. As you may know, no DC and Helwani this week. We're back next week, but we're taking it old school this week, and we're focusing on the lightweight division, probably the most interesting division in the UFC. There's a lot to discuss coming off of Dustin Poirier's win over Conor McGregor last weekend. So today we'll be talking to some of the big players at 155 pounds, and we begin with the man who's on the hottest winning streak right now. He's won 8 in a row, coming off a big win over Tony Ferguson back in December. He is the one and only Charles do Bronx Oliveira, who's joining us from Sao Paulo, Brazil, alongside his translator, Nando. Charles, obrigado. Thank you for the time. Obrigado. Okay, so it's great to talk to you. There's a lot to talk to you about. First, let me ask you this. Were you impressed with what Dustin Poirier did to Conor McGregor last Saturday? Você ficou impressionado com o que o Dustin fez com o Conor? Não vou te falar impressionado, né? Eu achava que ele poderia vencer, mas a partir do terceiro round em diante, né? Ele fez o treco antes, a leitura de luta dele foi bem melhor do que a do Conor. Yeah, like he said, like he wasn't impressed. He thought like round 3 he could put his game on, but like he read the game, the fight way before, and he could finish the fight earlier than 3 rounds. Were you hoping, Charles, that Dustin would win? Did you think that there was a better chance for you to kind of move into the title picture with a Dustin Poirier win as opposed to a Conor McGregor win? Você acha que depois que ele ganha do Conor, seria bom você lutar com o Dustin? Tipo, ele ter ganhado do Conor, então agora ele chega daquele jeito e você vai chegar chegando. Essa é a luta a ser feita, Charles Oliveira versus Poirier, né? Eu tava esperando quem ganhava dessa luta, né? Por isso que eu falei pra gente. Então a gente tava esperando. Poderia vir o Conor, poderia vir o Dustin. Veio o Dustin Poirier, o cara mais certo a se fazer a luta acontecer na categoria dos leves pelo cinturão. Yeah, he wasn't expecting either one, but either one that comes, he's ready to fight, and now that's Dustin, and he's ready to go. Since that fight last Saturday, have you or any member of your management team talked to the UFC about what they want to do with you next? Se depois de ter acontecido essa luta, se você, o Diego, o pessoal da equipe conversou com o pessoal do UFC para saber e aí que agora? É o que a gente está fazendo, né? Tentando fazer acontecer essa luta, né? Essa luta é a luta certa a ser feita. Então, a minha equipe inteira está em cima do UFC nisso para que eu possa lutar com o Dustin Poirier pelo cinturão. Yeah, they talked. They were expecting that because I think that he's in his time, and there's nobody else to fight. So he's the guy, man. You got to put him to fight for the title right now. So to be clear, if the UFC asks you, Charles, what do you want next? Who do you want next? You want to fight Dustin Poirier for the vacant title? Is that what you want? Se o UFC te perguntar, e aí, Charles, tu quer lutar com o Dustin, quer lutar com o título agora mesmo? E aí? É isso que eu mais quero. Isso é um sonho, né? A gente está durante um bom tempo no UFC, né? Em busca de um sonho, chegou a hora. Yeah, it's like his dream. It's the team's dream, everybody's dream here, and he's ready, man. There's nobody else in the line, so he's the guy. Do you think it's time that Khabib Nurmagomedov lets go of the belt, vacates the title if he's not coming back anytime soon? Would you like to see the UFC take the title away and make the next fight for the vacant title, the undisputed title? Ele falou assim, se o Khabib volta ou não, tal, você acha que tem que ser o título nessa próxima luta? Com certeza, eu acho que sim. Se o Khabib voltar, eu sou o único cara que vem de 8 vitórias seguidas e o único que ele não lutou. Então não tem sentido ser outro cara. Ele não voltando, eu continuo na cabeça, Charles Oliveira versus Poirier. Yeah, if he comes or not, he comes back or not, he's ready, and the fight is for the title out right now, and whoever comes, if he comes, he fights him too, and he's ready, and he's ready for anybody that comes. Do you think Dustin Poirier wants to fight you next? Você acha que ele quer lutar com você depois, o Dustin, se ele está com essa vontade? Com certeza, ele falou isso na coletiva de imprensa. Ele falou que tinha que ser ele.
Ele falou que eu sou o cara que eu chego. Ele sabe disso. Acho que o bom dele ter vencido porque ele é um cara justo. Ele sabe que a luta ser feita, Charles Oliveira versus Poirier. Yeah, he's a guy that he thinks that's a fair fight, like for Charles, because he never had the title bout. So he's fair, and he wants to fight Charles. Dustin wants to fight Charles. Charles wants to fight him. Last week, Conor's team said that they want a third fight against Dustin for the title. Are you at all worried because of how popular he is that the UFC is going to do Conor versus Dustin 3 for the belt and you'll have to fight someone else in a non-title fight? Ele falou assim, então poderia ter a trilogia, né? A terceira luta entre eles. E o que você acha disso? Se você ficaria chateado e ter que lutar com outro cara antes, esperar esses caras lutarem de novo? Olha, essa luta vai acontecer sim, mas não agora, mais pra frente, né? O Conor deixou uma luta que vende bastante, né? Mas essa luta não acontece agora. O Conor foi nocauteado no segundo round, né? Não foi uma luta parelha. Então, com certeza, essa luta vai acontecer mais pra frente, não agora. Yeah, like this fight could happen, but not right now because Conor was beaten up, so there's nobody else that Dustin could fight besides Charles. I guess what I'm wondering is, are you worried because he's so popular that they'll wait for him to return and just do that again? Because he makes them so much money. Does he have any fear, or does he think ultimately the UFC will give him the title shot because he's on that winning streak and in many people's eyes, has earned the shot? Se por ele ser muito popular, tipo Conor McGregor ser muito popular e o UFC gosta dele, a galera gosta e tal, não sei o quê, e ele fazer essa conversa de ter a terceira luta pelo título e não com você agora, você ainda fica com esse receio? Acho que essa luta não acontece. Eu sei que ele é um cara que vende bastante, eu sei que ele é um cara que o UFC gosta dele, idolatra ele, só o cara tá vindo de derrota, nocauteado dessa forma. Como você vai colocar um cara desse pelo título? Né? A gente tá falando do esporte, né? Um esporte que muita gente ama. Yeah, like he was beaten up, so this fight could happen in the future, the third fight. But right now, there's no sense like having the third fight for the title since he was knocked down, and Charles is ready. And like he fought 8 guys and won everybody, and did all he did last fight. So it's his time, man. In a perfect world for you, Charles, when would you like to return? When would you like to fight next? Quando você quer lutar de novo? Hoje, amanhã, agora? Right now, man, he's ready. I love it. I love it. You haven't lost a fight since December of 2017. Like I said, you've won 8 in a row. And prior to that, you were kind of winning 1, lose 1, win 2, lose 1. Do you have any sort of theory as to why, as of late, last 2+ years, you have looked so dominant? You have looked unbeatable. That win over Tony Ferguson, incredible. You have the record for most submissions, tied for most finishes, all that stuff. Do you have any kind of theory? Can you explain to us why all of a sudden you have looked so amazing over the past 8 fights? O que você acha que antes dessas 8 lutas que você teve, que você ganhou as outras lutas, e antes você ganhava uma, perdia outra, ganhava uma, perdia outra, e agora você está assim muito focado e ganhando todas? O que aconteceu para isso ter acontecido? Acho que na realidade é momentos, né? Tudo é momento. Minha filha nasceu, foquei mais. Eu vim para o futebol com o Diego Lima, onde eu tenho todo o suporte. Eu tenho uma equipe que me abraçou e quer que eu seja campeão, né? Eu estou mais focado. A gente vem treinando. Então as coisas vêm acontecendo. Yeah, things came happening because he became a father. He has a daughter right now, so he's more focused, a responsible guy. And he's in the team, like Chute Box Lima, and then the team is great. Everybody's together, helping him out and getting beaten up by him every day. Man, he submits everybody. So man, he's one of the best, or he's the best. You know what I'm saying? There was a time where you would go to 155 and you would say,
eventually I want to go back to 145, and everyone would say, why? You're so good at 155. Why go back? And you would have issues with the scale and whatnot. Are the dreams of fighting at 145 over? Will you never go down there? Because I think most people would agree you're at your best as a lightweight, yet for some reason it seemed like you always wanted to go back to featherweight. Are you done with thinking about featherweight? Você lutou no 145, quer lutar de novo, pelo fato de perder muito peso e cortar e era ruim, você está satisfeito no 155 ou um dia, quem sabe, cai também no 145? Olha, essa categoria que eu tô muito boa, eu consigo cortar o peso muito bem, me sinto forte na luta, né? Com certeza, Deus me abençoando, sendo campeão, eu poderia sim voltar de novo para um 145 para lutar pelo título, né? Só se fosse isso. Eu descer para lutar pelo título, eu desceria. Yeah, like he's happy in 155, and then if he drops to 145, it would be only for the title bout because he's happy at 155. Is there a part of you that thinks had you never gone to 145 and always stick to lightweight, you would have been a champion by now and you'd be a lot further along in your career? Você acha que se tivesse continuado no 145, você já teria tido a chance de ter lutado pelo título e ter tido um sucesso já anteriormente? Não tem como a gente falar isso, né? A gente não tem como falar isso. Eu sei que eu estou numa equipe muito boa, né, na onde que eu tenho tudo, nutricionista, fisioterapeuta, eu tenho todo um suporte gigantesco que faz umas coisas acontecem. A gente pegou essa última luta com 20 dias e a gente conseguiu bater o peso, né? Então, assim, a diferença da equipe ajuda demais. Então, poderia ser que sim, como poderia ser que não. Yeah, like you never know, like because he's happy at 155. The team is good. Like he's not suffering dropping weight, and you never know. So he's happy right now, and hopefully he's gonna fight for the title bout right now. And then who knows if he fights again in 145, only for the title bout. But right now he's focused on 155. I see on your social media, you're doing a lot of great things for your community, charitable work. Could you tell us some of the things that you've been doing and why do you feel the need to do this? Ele fala assim que ele vê muito nas suas mídias sociais assim, o trabalho na comunidade e que você tem feito e ele gostaria de saber mais como você age nessa parte social. Eu vim no prol de uma comunidade, né? Sempre quando a comunidade precisa da ajuda, né? Então, aquilo que a gente vem podendo ajudar, fazendo projeto social para a criança estar treinando, entregando alimento de porta em porta, em casa, a gente ajuda da forma que a gente pode, né? De todos os jeitos possíveis. Yeah, like he came from a community, a poor place down here in Guarujá, and he likes to help people, and he knows how it's suffering for everybody to live in this kind of area, got a lot of violence, crime, and then he likes to help everybody out and do whatever he can. Has life changed a lot for you since, especially the Tony Ferguson fight? Like, do you feel like, are you a celebrity in your town? Does everyone recognize you and ask you for things? Depois da luta do Tony Ferguson, você acha que mudou muito na sua vida? Você acha que mudou lá na comunidade e também fora, no Brasil todo, a galera te reconhece mais? Na comunidade a galera não me conhece, né? Desde pequeno lá e sempre vivendo, tentando ajudar de todas as formas. Eu acho que fora a galera começou a acreditar um pouco mais, né? Pelo fato de eu ter falado que eu ia chocar o mundo e me chocou. Então a galera tá vindo acreditando um pouco mais em mim, né? Vendo que realmente tô chegando com força. Yeah, like in his area, his place, like everybody knew him, everybody believed in him, and everybody adores him there. Like but outside of there, like Brazil is now recognizing more his job and his work and his potential. And in the fight world here in Brazil, everybody knows him as he's the king of the mat. You know what I'm saying? Mm-hmm. And speaking of Tony Ferguson, do you think that he could get back on track, or do you think his better days are behind him? Você acha que o Tony Ferguson agora volta assim com tudo, ou o que você acha que acontece com ele? Eu acho que na realidade o campeão ele tem que voltar com força, né? Quando ele perde, né? Quando ele vem de derrota, ele tem que voltar 100% com força. Então, ele é um grande campeão, né? Se não tá vindo de 2 derrotas, tem que ver como fica a cabeça dele, mas com certeza tem que voltar 100%. He's a great fighter and he's a champion too. So he came from two loss, but
You don't know how's his head right now, his mind, but hopefully he's gonna get back and train hard, practice MMA, and get back in the octagon. You fight Dustin Poirier next. How do you foresee it ending? Decision, knockout, submission? Você vai lutar com o Dustin. Eu sei a resposta. I know the answer, but I'm gonna ask. Thank you. Você acha que você vai lutar com ele? Vai para decisão? Você vai nocautear? Ou você vai pegar o braço e levar para casa? Cara, eu nunca deixei na decisão, eu odeio deixar na decisão. Essa luta é nocaute, a finalização, mas eu acho que eu finalizo. Acho que vou conseguir botar na marcha e pegar aquilo que você fazer de melhor. Yeah, like he doesn't go for the decision because you never know, you know what I'm saying? Like he's a Brazilian guy and he's fighting UFC, it's American, but he doesn't know what could happen. Like could go in any place, but he focuses in the submission because man, he's the top submission fighter in the world, man. The octagon. He passed Royce Gracie, so that's what he got to go for it. In the back of your mind, do you think you fight Dustin, you beat Dustin? Do you think that would entice Khabib to come out of retirement, considering he's never fought you before and how good you've looked and your finishes, your submissions? Is that a dream of yours to get him out and fight you and be the first man to beat him? Lutando com o Dustin, ganhando do Dustin e mostrando pro Khabib que você tá aí e você é o melhor lutador de chão, melhor lutador de jiu-jitsu dentro do octógono, ele não teria vontade de lutar contra você? Você tem vontade de lutar contra ele também? Olha, eu acho o seguinte, acho que todo mundo quer lutar contra o Khabib, né? Um cara que tem 29-0, é um cara invicto, então você quer mostrar que você é melhor. Sempre você não está querendo ser melhor, você está na divisão para isso, você mostrar ser melhor. Vencendo, ganhando o cinturão, com certeza a gente vai estudar os próximos adversários. E eu acho que se ele querer voltar, com certeza vai ser um grande prazer lutar com ele. E eu vou ser o campeão, eu tenho que lutar com quem vir. Yeah, like he fights anybody that comes, so he can't choose, he can't pick the fight. So, but of course, everybody wants to fight Khabib because he's like a dream because he's like 29 wins and no losses. So, and if he comes, he's gonna be ready, and it's gonna be an awesome fight too. Okay, two more things, and I appreciate the time very much to both of you. Dustin has a lot of options right now. Is there anything you want to say to Dustin as he considers his options? Dustin, hoje ele tem muitas opções, né? Você acha que ele pensaria em outras opções? Eu acho que sempre pensa em dinheiro, né? Mas o que me deixou feliz foi ele ter falado na coletiva de imprensa que seria eu, o próximo oponente. Acho que todo mundo sabe disso, todos os repórteres, todo mundo que é uma luta sabe que a luta ser feita é essa luta ser feita. Né? Charles Oliveira versus Dustin Poirier, mas não depende de muita gente. Yeah, like when you saw him like talking that he wants to fight Charles, and so he was very happy for that. So that's the fight that has to happen. There's no other fight like that. Dustin has to fight him. There's no other guy in front of him. Like look what he's done to Tony Ferguson, and look what Tony Ferguson did to all the other fights before Charles. So that's the fight. So it's Charles versus Dustin. And finally, I don't know if I've ever asked you this. Obviously, been talking to you for a long time and covering you. Why is your nickname Do Bronx? Can you explain that to us? Por que seu apelido é do Bronx? Porque é favela, da onde que eu venho. Favela, periferia. It's because he comes from the slum, from the community. So it's kind of like the Bronx down there, where he comes from. Is the name of the favela called the Bronx, or is that just a name, like that's how you would say it in Portuguese? No. It's like this. The name is not that, but we just call him like that because it's a slum. So it's kind of like a very dangerous place with all the issues, crime organization. So that's why his nickname is that. Well, you have come a long way, Charles. Congratulations, parabéns on your recent success. I hope you get, the big fight that you want next. And I appreciate the time on this Monday. Thank you so much. Obrigado. Então, ele agradece muito e espera que você lute novamente em breve e lute aí pelo título.
Não, obrigado pela oportunidade. Com certeza isso vai acontecer. A gente vai lutar pelo título. Vamos ser campeão. Yeah, he thanks very much for the interview and appreciate the help and the support, and he's gonna fight for the belt and he's gonna win, man. There's no other way out, man. Thank you for watching ESPN on YouTube. For live streaming sports and premium content, subscribe to ESPN+.